එහෙනම් හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. දැන් අපි සම්පසාදනීය සූත්‍රය සාකච්ඡා කරගෙන ආවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා කිරීමේ ස්වභාවය, ඒ හැකියාව අනුත්තරයි කියන එක තමයි විශේෂයෙන්ම මේකේ බුදු ගුණ යටතේ පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන ඒ ගුණය ගැනම නෙවෙයි කියන්නේ. ඒ ගුණයක් තියෙනවා, ඒ මදිවට ඒ ගුණය ලෝකයට කීමේ හැකියාවකින් බුදුරජාණන්සේ අනුත්තරයි. දැන් වෙනත් අය ඉන්නත් පුළුවන් ගියාත්ම සිහි කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් ඒ ගියාත්ම සිහි කිරීම ගැන දේශනා කරන්න බෑ කාටවත්. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් අද කියවන්න තියෙන්නේ වහන්සේ ඉදින් ඇවැත්නි සාරිපුත්‍රයනි සම්බෝධි විශේෂයි භාග්‍යතුන් වහන්සේට වඩා විශිෂ්ට ඥානය ඇති අන් මහණ කෙනෙක් හෝ බමුණු කෙනෙක් හෝ ඇද්දැයි ඉතින් මා විචාරන්නේ නම් වහන්සේ එසේ විචාරන ලද මම නැතයි කියන්නේ. දැන් මේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියනවා සාරිපුත්‍ර සම්බෝධිය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේට වඩා විශිෂ්ට ඥානය තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා කවුරු හරි මගෙන් ඇහුවොත් මම කියනවා නැහැ කියලා. එතකොට කිමෙක් දැවැස් සාරිපුත්‍රයනි සම්බෝධියේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වඩා විශිෂ්ට ඥාන ඇති අන් මහණ කෙනෙක් හෝ බමුණු කෙනෙක් හෝ අනාගත කාලේ වන්නාහුද කියලා මගෙන් ඇහුවොත් එතකොටත් මම කියනවා නෑ අනාගතේ එහෙම කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඇහුවොත් කිමෙක් දැවැස් සාරිපුත්‍රයනි සම්බෝධි යෙහි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට වඩා විශිෂ්ට ඥාන ඇති අන් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ දැන් ඉන්නවද කියලා මගෙන් ඇහුවොත් එසේ විචාරන ලද මම නැතයි කියන්නේ. ඒක පැහැදිලි ඉන්නේ මේ කියන කාරණාව. ඊට පස්සේ සම්බෝධියේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සම වූ නුවණ ඇති අන් මහණ කෙනෙක් හෝ බමුණු කෙනෙක් හෝ වූහුදයි ඉදින් මගේ විචාරන්නේ නම්. දැන් ඊගාවට අහන ප්‍රශ්නේ තමයි සම්බෝධිය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේට සමාන කෙනෙක් අතීතේ හිටියද කියලා මගෙන් ඇහුවොත් මම කියනවා ඔව් කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා කිමෙක් දැවැස් සාරිපුත්‍රයන් සම්බෝධියේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සම වූ අන් මහණ බමුණු කෙනෙක් අනාගත කාලේ වන්නාහුදයි කියලා මගෙන් ඇහුවොත් මම කියනවා මේ එසේ කියලා. ඊට පස්සේ කිමෙක්ද සාරිපුත්‍රයන් සම්බෝධියේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට සම වූ අන් මහණ කෙනෙක් හෝ බමුණු කෙනෙක් හෝ දැන් නැද්දයි මා විචාරන්න උනම් වහන්සේ එසේ විචාරණ ලැබු මම නැතයි කියන්නේ. ඒක තේරෙනවද? දැන් ඒ ඇහුවේ සම්බෝධිය පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේට සමාන කෙනෙක් ඉස්සර හිටියද කියලා ඇහුවොත් එහෙම මම ඔව් කියනවලු සරියුත් හාමුදුරුවෝ. අනාගතේ වෙනවද කියලා ඇහුවොත් ඒත් ඔව් කියනවලු. දැන් ඉන්නවද බුදුරජාණන්සේට සමාන කෙනෙක් කියලා ඇහුවොත් නෑ කියනවලු. කිමෙක්ද සාරිපුත්‍ර එක්තරා මහණ බමුණු කෙනෙකු පිළිගන්නා හෝ එක්තරා මහණ බමුණු කෙනෙකු නොපිළිගන්නා හෝ දැයි මා පිළිගුලුස්නේ නම් එසේ විචාරණ ලැබූ මම එවැනි සම්බෝධියේ මාහා සම වූ රහත් සම්මා සම්බුදුරු අතීත කාලේ වූහයි යන මෙය මා විසින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුෙහි පිළිගන්නා ලද්දේ. ඒ මොකද මම එහෙම කියන්නේ ඉස්සර හිටියා කියලා පිළිගන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කළා තියෙනවා ඉස්සර සම්මා සම්බුදුරු තව හිටියා කියලා. ඊට පස්සේ අනාගතේ ඉන්නවද කියලා අහුවාම ඔව් කියන්නේ අනාගතේ බුදුවරු පහළ වෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එක්ලෝක ධාතුවක රහත් සම්මා සම්බුදුරු දෙනමක් පෙරපසු නොවි එක විටම පහළ වෙනවා යන මෙය නොකරුණක සිදුවන්ට අවකාශ නැත්තක මේ කරුණ විද්‍යමාන නොවේ යන මෙය මා විසින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හමුවේ අසා පිළිගන්නා ලදී. ඒකින්ද මේ කාලේ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ හා සම කෙනෙක් සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියනවා ඉන්නවද කියලා ඇහුවොත් මම කියනවා නැහැ කියලා. මොකද බුදුවරු දෙදෙනෙක් එක විට පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මම මෙහෙම කියනකොට මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිව්ව දෙයක්ම නේද කියන්නේ. එතන භාග්‍යවතුන් වහන්සේට චෝදනා කිරීමක් නොවේ නේද මගේ මේ ප්‍රකාශය. ධර්මයට අනුකූල වූ දෙයක් නේද මම මේ කියන්නේ.
කරුණු සහිතව නේද මම මේ කතා කරන්නේ කියලා බුදුරජාණන්සේගෙන් සරියුත් හාමුදුරුවෝ ඇහුවා. දැන් පැහැදිලි නේ සම්පූර්ණ කතන්දරේ නේද? හරි. Everyone everybody, so we are today finishing the Sampasadaniya Sutta from Digha Nikaya. So the whole story is basically the Venerable Sariputta praising the different qualities of the Buddha, especially most of the sutta is about the different unsurpassed ways how the Buddha can explain Dhamma, and this is just the conclusion really of the sutta when this description of this supreme teachings of Dhamma already was finished. And so this is what Venerable Sariputta said at the end. Bhante, if I were asked, well now friend Sariputta, have there ever been in the past any ascetics and Brahmins more exalted in enlightenment than the Blessed One? I should say no. If asked, will there be any such in the future? I should say no. If asked, is there any such at present? I should say no. Again, if I were asked, have there been any such in the past equal in enlightenment to the Blessed One? I should say yes. If asked, will there be any such in the future? I should say yes. But if I were asked, are there any such at present equal in enlightenment to the Blessed One? I should say no. And if I were then asked, Venerable Sariputta, why do you accord this highest recognition to one and not to another? I should say, I have heard and received it from the Blessed One's own lips. There have been in the past and there will be in the future Arahat Sammasambuddhas equal in enlightenment to myself. That is what the Buddha was saying. I have also heard and received it from the Blessed One's own lips that it is not possible, it cannot be that in one and the same world system two Arahat Sammasambuddhas should arise simultaneously. No such situation can exist. Bhante, if I were to reply thus to such questions, would I be speaking in conformity with the Blessed One's words and not misrepresenting him by departing from the truth? Would I be explaining Dhamma correctly so that no fellow follower of the Dhamma could contest it or find occasion for censure? Certainly, Sariputta, if you answered like this, you would not misrepresent me. You would be explaining Dhamma correctly and not laying yourself open to censure. දැන් මේකේ තව ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙනනේ එක් ලෝක ධාතුවක රහත් සම්මා සම්බුදුරු දෙදෙනෙක් එකපාරට පහළ වෙන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රකාශයක් තියෙනවා. ආන්නේ ගැන කියන අටුවාව. So there is a big explanation in the commentary because one point there is that in one world system, that is in Pali Loka Dhatu, there cannot arise simultaneously two Arahat Samma Sambuddhas. එතන තියෙනවා ඒකිස්සා ලෝක ධාතු යාති දස සහස්‍රී ලෝක ධාතුව. එක් ලෝක ධාතුවක යන එකෙන් අදහස් කරන්නේ දස සහස්‍රී ලෝක ධාතුව කියන එක. So this, even though this says the word Loka Dhatu, it is the same meaning in other places in the suttas. There is expression this dasasasi Loka Dhatu, then this 10,000-fold world system. So it is the one and same thing. තීනි කෙත්තානි. ඒ වගේම ක්ෂේත්‍ර තුනක් තියෙනවා. ජාති කෙත්තං, ආනා කෙත්තං, විෂය කෙත්තං. ජාති ක්ෂේත්‍රයයි, ආනා ක්ෂේත්‍රයයි, විෂය ක්ෂේත්‍රයයි කියලා ක්ෂේත්‍ර තුනක් තියෙනවා. So I don't know what I will tell. So there are like three fields. One is the field of birth or something like birth. Second one is the field of normally it's like command or command. Ana. And the last one? Visaya ketta.
is kind of like discrimination, distinction, No, it's like specialty. you can cognize or perceive. So Yeah, that is your distinction. your cognition field, or let's say Buddha's cognition field, like that. There are three fields. තත්ත ජාතිකෙත්තන් නාම දසසහස්සී ලෝක ධාතු. ඒ කිව්වනේ ජාති ශේෂ්ත්‍රය කිව්වේ මේ දසසහස්‍රී ලෝක So ධාතු. the field that is called the field of birth, but okay, it's probably birth. No, because the word jati sometimes can refer to race or kind, but here it probably means birth. That is the 10,000-fold world system. සාහි තථාගතස්ස මාතු කුච්චින් ඔක්කමන කාලේ නික්කමන කාලේ සම්බෝධි කාලේ ධම්මචක්කප්පවත්තනි ආයු සංකාර වස්සජ්ජනි පරිනිබ්බානේච කම්පති. අන්න ඒක දසසහස්සී ලෝක ධාතුව ඔය කියාපු අවස්ථාවලදී කම්පා වෙනවා. So this 10,000-fold world system shakes when the bodhisattva is born in the last birth, when he attains enlightenment, and when he passes away. ධම්මචක්කපවත්තනි. What is a world system? Yeah, that's- This is called දසසහස්සී ලෝක ධාතු in Pali. So what is a world system defined as? Is it a galaxy, solar system, nebula, Now, 31 planes of existence? What is it? Now world system is an English word, but Pali word is dasasahasri loka dhatu. So do the commentaries specify what is a loka dhatu? Now dasasahasri loka dhatu is explained in other areas. If you look at this Anguttara Nikaya, Buddha says, according to my memory, there are 1,000 suns. So this 1,000 suns area is Sahasri loka dhatu. And there are another 1,000 of this 1,000 suns system. That is called Dasasahasri Loka Dhatu, according to my memory. It's a solar system basically. Yeah, yeah. No, solar system Is one. means one sun and 9 planets, no? Correct. No, this is not solar system. 10,000 or 100,000 solar systems. One times I checked Can, what yes, is can, the yes. middle number of suns in a galaxy, and it was roughly kind of okay with the Dasasahasri number. And so will this, each of those will also have 31 planes of existence within it? I think so, yes. Though they actually sometimes says even one Lokadhatu has its own thing, but maybe that place also refers to Now, you know, there is a one sun and one moon we have. So this, for one sun and one moon, we have 31 planes of existence. But moon is or planet. Moon. Yeah, this is the thing we can cognize. Even for our naked eye, we can recognize sun and moon. So using these visible things, Buddha explained invisible things. But is there Bhante ever in the Pali Canon explain that idea? I mean, is it accepted that the earth is going around the sun and is rotating and all these things, or it's never explained that way? It is said sun and moon are walking. There's a field there's a field where sun and moon walk. That is the element of what is luminosity, right? There is no sun, no moon is seen. Is that the one? That kind of statement we find in Agdanya Sutta also. At the time where these Brahmas came to this area was not available. There were no moon and sun. Anyway, ඔන්න දැන් දසසහස්‍රී ලෝක ධාතු කිව්වා. ඒ කිව්වා. ඊට පස්සේ ක්ෂේත්‍ර තුනක් කිව්වා. ජාති ශේස්ත්‍රය, ආනා ශේස්ත්‍රය සහ විශේෂ ශේස්ත්‍රය කියලා. ඊට පස්සේ ජාති ශේස්ත්‍රය කියන එක තමයි ඔය දැන් කම්පා වෙනවා කියේ. බුදුරජාණන්සේ මව කුසේ පිළිසිඳ ගන්නකොට, මව කුසෙන් දිවි වෙනකොට, ධම්සක් පවත්වනකොට, බුදු වෙනකොට, අබිනිෂ්ක්‍මණය කරනකොට, ධම්සක් පවත්වනකොට, ආයු සංස්කාර අතහරිනකොට, පිරිනිවන් පානකොට. අන්න ඒ අවස්ථාවලදී දසදහසක් සක්වල කම්පා වෙනවා.
ඊට පස්සේ තියෙනවා කෝටි සහස්‍ර චක්කවාලම්පන ආනාකෙත්තන්නා. කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල තමයි ආනා ශේස්ත්‍රය කියලා කියන්නේ. So then there is the 10 million fold kind of world system, and that is the field of the command. එහි ආටානාටිය මෝර පිරිත්ත දජග්ග පරිත්ත රතන පරිත්තාදීනන්හි එත්ත ආනා වත්තති. මේ කියාපු සූත්‍රවල අන මේ ප්‍රදේශයේ වැටෙනවා. So the command, or I don't know, the word command is not very satisfactory, but I don't know how to better translate. Applies to this like 10 million fold kind of world system, and these suttas mentioned like the protection of the peacock and ආටානාටිය දජග්ග රතන. These suttas, they have the command up to that level. ඊට පස්සේ විශේෂෙත්තස්ස පන පරිමාණං නත්ති. විශේෂ ශේස්ත්‍රයේ සීමාවක් නැහැ. So this distinction or like a discrimination or that has unlimited. බුද්ධානං හි බුදුවරු පිළිබඳව බලද්දී යාවතක ඥානං තාවතක ඤෙය්‍ය. යම් තාක් ඥානය තියෙනවා නම් ඒ තාක්ම දැනගන්න දේවල් තියෙනවා. යාවතක ඤෙය්‍යං තාවතක ඥාන. යම් තාක් දත යුතු දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ තාක්ම ඥානය තියෙනවා. Okay, I'm just translating. So, to the extent that there are like natural laws or orders, to that extent there is understanding regarding Buddhas. regarding the Buddha. යම් තාක් දත යුතු දේවල් තියෙනවා නම් ලෝසෝ නැතුව හෝ මොනවා හෝ දත යුතුයි කියලා යමක් තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම තියෙන තාක් බුදුරුන්ට ඥානය තියෙනවා. යම් තාක් බුදුරුන්ගේ ඥානය තියෙනවා නම් ඒ තාක් තමයි දත යුතු දේවල් තියෙන්නේ. But what is the Pali word? යාවතක ඥානං තාවතක ඤෙය්‍යං. Datayutu is not exactly the same word as the Pali word, no? Yes, Datayutu is Sinhala word, no? Datayutu means like what needs to be understood, no? Tavatakam ඤෙය්‍යං. ඤෙය්‍ය means, what's the meaning of ඤෙය්‍ය? Yavat is until, tavat is until. Yeah, but it's like why I asked. Tavatakam means e taak. E taak ඥානය තියෙනවා. As much as there are laws, he knows that much. Correct. But I was asking the Sinhala sounded to me, as much there is to be known, he knows that, which is like there is a slight difference there. දැන් සිංහලෙන් කිව්වම තේරෙනවා යම් තාක් දත යුතු දේවල් තියෙනවා නම් ඒ තාක් නුවණ තියෙනවා. මේකයි පැහැදිලිනේ නේ. යම් තාක් නුවණ තියෙනවා නම් ඒ තාක්ම දත යුතු දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඥාන පරියන්තික ඤෙය්‍ය. දත යුත්ත ඥානයේ කෙලවර කොට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දත යුත්තයි කෙලවරයි ඥානයේ කෙලවරයි එකයි. ඤෙය්‍ය පරියන්තික ඥාන. ඊට පස්සේ ඥානයේ කෙලවර කොට දත යුත්ත තියෙනවා. දත යුත්ත කෙලවර කොට ඥානය තියෙනවා. So they basically like those two match. ඔව්. ඒක ගැන And they have like whatever the limit is, the understanding of the Buddha මේ ලයිට් එක ඔෆ් කරන්න. and the kind of laws or natural order that is there, the limits, they exactly match. දැන් මේකේ හැබැයි එහෙම ලෝස් එහෙම කියලා අදහසක් නැහැ. දත යුත්ත කියලා තියෙනවා. මොන හරි දැනගන්න තියෙන දේවල්. So they translate ඤෙය්‍ය as things to be understood. Okay, not as okay. So in that case, okay. So which is better translated? Whatever that is there is to be understood, that much the Buddha understands. Oh, and then And whatever the Buddha understands, that much is there to be understood. Excuse me. Yeah, because I think there is Everyone said mine? which has the එහෙමයි අපේ හඳුරන්නේ.
මම වඩිනවා අපේ ආඳුරන. 7 වෙනකොට ආවම ඇතිනේ නේද? හොඳයි තේරුම් ගන්න. එතකොට ඊට පස්සේ But how does this magic is the explanation that the Buddha knows whatever he directs his mind to it? So if Buddha knows, if Buddha, That's why that Correct. you need the extra explanation. Correct. Otherwise, it's because if it's said without that, it sounds like only like the Omniscient. omniscient, like the God, which is not the case. Like Niganthanata Buddha, that is the Sutta. yes, but this is kind of omniscience. Yeah, but This explanation. But it He needs has to to be still- supplied with that the Buddha needs to direct the mind there. Correct. To He know. still has to pay attention to go back to see what it is. Then he can answer. That's in the Majjhima Nikaya when he's No, with the Buddha Niganthanata can Buddha. know anything if he direct the mind. Yeah. Correct. Yeah. So But he if knows everything when he directs because the mind. your definition, if you don't add this one, it can suggest he knows it all the time about everything. Yeah. that's- No, here it is not discussed about all the time. No? No, but if you say whatever there is to be known, he understands. Yes, to be known. Yeah, so that means whatever you can understand, he understands in English means he knows already now about everything. So Yes, it is also true. It is also true. If anything to be understood, Buddha has understood already. But whenever Buddha wants to see, again Buddha can see whatever he wants. So the Buddha knows about Windows 10. Yes. No, I think that's no. Buddha knows Windows 10, yes. But he doesn't have to know it. Buddha knows Windows 10. If you ask anything about Windows 10, Buddha will answer you. Yeah, but that, So first you ask Buddha Windows 10, But definitely he will answer that you. definition you gave before means he knows it even But before you ask. here is an example. Every time Lord Buddha got a prediction from a previous Buddha, the previous Buddha directed his mind to Yeah. future to see if he will become. Yeah. And then he gave the prediction. They don't know always. They can direct the mind to know that. Okay, if he direct or not direct, if you ask any question, he will answer. Yes, that yes, means that is that means he absolutely know true. it. Absolutely. If he can't answer you, then he doesn't know. Yes, then he will sit there, direct mind, and tell you the answer. If he So if you ask me about Windows 10, Buddha will answer you. Yes. He doesn't say, I don't know that. Oh, yeah, I understand. We agree. No, but from your definition, it sounds as if he knows it without asking. Now this is in Pali itself. This is not just commentarial explanation. This is from directly from Patisambhida Magga. These lines: Yavataka jnanam tavataka jneyam. Yavataka jneyam tavataka jnana. Jnana paryantikam jneyam. Jneya paryantikam jnana. This is directly quoted from the Tripitaka. එතකොට අවිසයෝ නාම නත්ති තවත් තියෙනවා ඒකටම එකතු කරලා අවිසයෝ නාම නත්ති බුදුරජාණන්සේට විෂය නොවන දෙයක් නැහැ. එතකොට විෂය නොවන දෙයක් නැති කෙනෙක් සියල්ල දන්න කෙනෙක් නේ. සියල්ල දන්නවා කියලා බුද්ධ ආගමේ අදහස් වෙන්නේ යන්නේ. විෂය නොවන දෙයක් නැහැ බුදුරජාණන් වහන්සේ. So there is nothing outside of the Buddha's knowledge. Yes, that's right. ඉමේසු පන තීසු කෙත්තේසු ටපෙත්වා මේ ශේස්ත්‍ර තුන හැර ඉමං චක්කවාලං අඤ්ඤස්මින් චක්කවාලේ බුද්ධ උප්පජ්ජන්ති සුත්තං නත්ති. මේ සක්වලේ හැර වෙනස් සක්වලවල බුදුවරු උපදිනවා කියලා සූත්‍රයක් නැහැ. This is even more confusing. So anyway, it just says in the suttas there is nowhere mentioning that the Buddha, any kind of Buddha arises in different system, probably meaning the solar system, than this one. Or different, we can say world system also. එතකොට සූත්‍රයක් නැහැ වෙනත් ලෝකවල බුදුවරු ඉන්නවා කියලා. So there is no sutta anywhere saying that the Buddhas are in some other world. න උප්පජ්ජන්ති පනත්ති. හැබැයි උපදින්නේ නැහැ කියලා සූත්‍ර තියෙනවා.
But there are suttas which talk about Buddhas not being born, or that means the bodhisattva in the past, in the last life. No, or here the upajjati means arising or being born. Na uppajjati na uppajjanti ti panatti. උපදින්නේ නැතයි ඇත. දැන් මේක අවුල් කරගන්න දෙයක් නැහැ. බුදුවරු වෙනසක් වල උපදින්නේ නැහැ කියලා තියනවා කියලායි කියන්නේ. But the Buddhas are not born. No? Buddhas are born. No, bodhisattvas are. Bodhisattva born means Buddha's birth. Now, when you, how to say, without Bodhisattva's birth, there are no Buddhas. ඒවා නිකන් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති කර ගැනීම ඒවා. බුදුරජාණන් උපදිනවා කියලා කිව්වම ආයි බෝධිසත්වය උපදිනවා කියන එක කියන්න දෙයක් නැහැ නේ. දැන් විනීත හාමුදුරුවෝ මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියලා කිව්වහම විනීත හාමුදුරුවෝ මෙතනට ඇවිදගෙන ආවා කියලා කියන්න ඕනද? ඕනේ නැහැ නේ. මෙතෙන්ට ඇවිදගෙන ඇවිල්ලා තමයි වාඩි වෙන්නේ. ආන්නේ වගේ තමයි ඒවා අන්තර්ඥාන කොහොමද කියන්නේ සාමාන්‍ය දැනීමෙන් තේරුම් ගන්න ඕන දේවල්. එතකොට අන්න දැන් තීනි පිටකානි විනය පිටකං සුත්තන්ත පිටකං අභිධම්ම පිටකං පිටක තුනක් තියෙනවා ඔය විදිහට. So that these mentioned things they are to be found in the Tripitaka. Those three mentioned are Pitaka. ඔව් පිටක තුනක් තියෙනවා. තිස්සෝ සංගීතියෝ සංගීති තුනක් සංගායනා තුනක් තියෙනවා. මහා කස්සප තේරස්ස සංගීති යස තේරස්ස සංගීති මොග්ගලී පුත්ත තිස්ස තේරස්ස සංගීති කියලා සංගායනා තුනක් තියෙනවා. So then there are these they are called councils, but it means actually also chanting together. This like so-called Buddhist councils. 3 of them are mentioned there, and that is the first 3. That's the one after Buddha's passing away, which was presided by Venerable Mahakassapa. Oh, පළවෙනි එක මහාකාශ්‍යප. Then the second one was යසතේර. by Venerable Yassa, and the third one mentioned here is the third one, and presided by Venerable Moggali Puttatis. ඔව්. ආරුල්ලේ තේ පිටකේ බුද්ධ වචනේ ඉමං චක්කවාලම් මුංචිත්වා අඤ්ඤත්‍ර බුද්ධ උපජ්ජන්ති ඊති සුත්තං නත්ති. ඒ සංගායනා තුනට නගන ලද ත්‍රිපිටකයෙහි මේ සක්වල හැර වෙන සක්වලක බුදු කෙනෙක් උපදිනවා කියන කාරණාව සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ සංගායනා තුනට නගපු ත්‍රිපිටකයේ it just says the basically same thing. So if you consider the 3 Buddhist councils and whatever the scriptures they chanted and like codified and agreed that are the canonic scriptures, those things that were said before about the Buddhas being born in other worlds and so on, you cannot find there. න උපජ්ජන්ති තී පනත්ති. ඒ වුණාට උපදින්නේ නැහැ කියන කාරණාව තියෙනවා. So it again says the same thing about, it never talks about the Buddhas being born in other worlds, but it talks about the Buddha not being born. ඇයි මේවා මෙච්චර මේ කියලා තියෙන අටුවාව මේවා වරදවා තේරුම් අරගෙන සෑහෙන වැරදි පාරේ ගිය හාමුදුරුවෝ හිටියා. සමහර හාමුදුරුවෝ බුදුවරු ඉන්නවා දස දිසායම කියලා. That's why I was like being nitpicking because of those monks. Anyway. Like if you say the Buddha is born, this starts going towards what happened in Christianity. ඒ කියන්නේ දැන් බුදුන් උපදිනවා කියලානේ අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නේද? බුද්ධ born කියලා තමයි කියන්නේ. නැත්නම් අපි කියන්නේ සිද්ධාර්ථ born and Buddha attain Buddhahood කියලා. ආයි තව වාක්‍යයක් අලුතෙන් දාලා. ඒක සිද්ධාර්ථ attain Buddhahood and then he became a Buddha. ඔහොම කිය අපි කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ බුදුහාමුදුරු ඉපදුනා, බුදු වුණා, පිරිනමන පෑවා. එච්චරයි. එතකොට ඔන්න අපුබ්බන් අචරිමන්ති අපුරේ අපච්චා. දැන් මේ
සරියුත් හාමුදුරන්ගේ ප්‍රකාශයේ තියෙනවා අපුබ්බං අචරිමං කියලා. ඒ කියන්නේ පෙර පසු නොවි තව බුදු කෙනෙක් නැහැ කියලායි මේ කිව්වේ. ඒ අපුබ්බං අචරිමං කියන වචනේ දැන් අටුවාව කියනවා අපුරේ අපච්ච. ඒ කියන්නේ කලිනුත් පසුවත් නොව දැන් මේ වෙලාවේ කියන එකයි අපුබ්බං අචරිමං කියන්නේ. ඒකතෝ න uppajjanti පුරේවා පච්චාවා uppajjanti ති උත්තං හෝති. ඒක එකට උපදින්නේ නැහැ. නමුත් පෙර හෝ පසුව හෝ බුදුවරු උපදිනවා. So the same point rehashed again and again that no two Buddhas at the same time, but before or after it's possible that another Buddha might appear. ඊට පස්සේ දැන් පස්සේ කියන එක ගැන කියනකොට තව කියනවා බෝධිසත්වස්සයි පටිසන්ධි ගහනේ දස සහස්ස චක්කවාලා කම්පනී නීව කෙත්ත පරිග්ගහෝ කතෝ. දැන් බෝධිසත්වයෝ උපදිනකොට දසදහසක් සක්වල කම්පා වෙනවා. ඒකෙන් කෙත්ත පරිග්ගහ නැත්නම් ශේස්ත්‍රය ගත්තා වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒක සිංහලෙන් හොඳට කියන්න අමාරුයි. අඤ්ඤස්ස උප්පත්ති නිවාරිතා හොති. තවත් බුදු කෙනෙක්ට ඉපදීම වැළැක්වුවා වෙනවා ඒකෙන්. පරිනිබ්බානතෝ පට්ඨා යාව සාසන මත්තාපි ධාතුයෝ තිට්ඨන්ති තාව පච්චාන වේදිතබ්බා. හැබැයි පිරිනිවන් පෑවත් පිරිනිවන් පාලා ධාතු මාත්‍රයක් හරි ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් එය පස්සේ කාලේ වශයෙන් දත යුතුයි. ඉපදුනාට පස්සේ දැන් පස්සේ කාලේ වශයෙන් කියන්නේ පිරිනිවිච්ච දවසම නෙවෙයි. ධාතු පොඩ්ඩක් හරි ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ තාක් වෙන බුදු කෙනෙක්ට උපදින්න තහනම් වගේ අදහසක් තියෙනවා. So when a bodhisattva is born in the last life, that field, that's the first one, the field of birth, gets kind of, it's like it forces or prevents any other bodhisattva that is supposed to become a Buddha to be born there. And as long as there are any dhatus like relics remaining of that Buddha, this world system is kind of it's not possible for any bodhisattva that is about to become a Buddha to be born there. එතකොට ධාතුයි තිතාසු බුද්ධාපි තිතාව හොಂತಿ. ධාතු තියෙනවා නම් බුදුනුත් ඉන්නවා වගේ තමයි. Because as long as the relics are there, it is as if the Buddha was still there. ධාතු පරිනිබ්බානේ පන ජාතේ අඤ්ඤස්ස බුද්දස්ස උප්පත්ති න නිවාරිතා. ධාතු පිරිනිවුණට පස්සේ තවත් බුදු කෙනෙක්ට උපදින්න තහනම් නැහැ. So when the relics pass away, then it opens kind of the availability of that world system for another future Buddha to arise there. දැන් ඒක සංකීර්ණ දෙයක් නෙවෙයි. ධාතු පිරිනිවුණාම වෙන බුදු කෙනෙක්ට උපදින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තීනි අන්තරදහනානි නාම. අන්තරදහන තුනක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. පරියත්ති අන්තරදහනම්, පටිවේද අන්තරදහනම්, පටිපත්ති අන්තරදහනන්ති. නාම පරියත්ති අන්තරදහනම්, පටිවේද අන්තරදහනම්, පටිපත්ති අන්තරදහනන්ති. අන්න එහෙම අන්තර්දහන තුනක් තියෙනවා. That is like disappearance. No? So we discussed this when we were reading maybe Mahaparinibbana Sutta already. So there was one time this discussion of disappearance of the dispensation. So this one again mentions these three kinds of disappearance. තත්ත පරියත්ති ඊති තීනි පිටකානි. එහි පරියත්තිය කියන්නේ පිටක තුන. So first one is called the disappearance of pariyatti, which is let's say the scriptures. No, it is Tripitaka. Scriptures is limitless word. No. When you say Tripitaka, it is very limited, precise word. I was trying to translate the word pariyatti. So anyway, no, pariyatti means Tripitaka. තත්ත පරියත්ති තීනි පිටකානි. එහි පරියත්තිය යනු වෙන මොකුත් නෙවෙයි පිටක තුන.
if Tipitaka disappears, but if teachings of like Ajahn Chah and other people exist, No. This is very impractical statement. Ajahn Chah's teaching will disappear within next few decades. but there might be Ajahn Chah 2 and then 3 and 4 Yes, and 5. you- We keep on going basically. So my Okay, question is, okay. Who is the Ajahn Chah 2? I don't know. So these are kind of baseless statements. If So you those teachings will disappear first and then Tipitaka will disappear. anyway, No, it's Pariyatti is Tripitaka. So it is now the commentary is going to explain how this Tripitaka is going to disappear. Sorry, but usually they say that the next Buddha will come when the first noble, the four noble truths will disappear. And then now it is very clearly mentioned No, here. everything disappears. Now here it is said, Dhatuhi titasu buddhapi tita honti. When relics are there, it's like Buddha is existing. Tasma ettantare anyasa buddhasa uppati nivarita hoti. So until relics are there in the world, how to say? As long as- Anyasa buddhasa uppati. Other Buddha, nobody else can become a Buddha. As long as the dhatus are there, it's like the Buddha was still in the world, which means no other Buddha can appear because two Buddhas cannot appear in the world system. Now, dhatu parinibbane pana jate anyasa buddhasa uppatti na nivarita. Once relics disappear, other Buddha can appear. So up to the disappearance of relics, no Buddha can appear. Another one. So then, now we are going to talk about Pariyatti. Pariyatti means Tripitaka. Pativedoti Satya Pativedo. Pativeda kyane Satya avbodha. Patipatti iti Patipada. Pratipatti kyane Pratipada. So there is the Tripitaka, then pierce like penetration of the Dhamma, and then the practice. Tatta pativedocha patipatticha hontipi nahoti ekasminhi kale pativeda kara bhikkhu bahu honti esa bhikkhu putujjanoti. අපි ඒක බලමු පොඩ්ඩක්. තත්ත පටිවේදෝච පටිපත්තිච හෝතිපි එහි ප්‍රතිවේදය සහ ප්‍රතිපත්තිය තියෙන විට නහෝතිපි ඒකස්මින්හි කාලේ පටිවේද කරා බික්කු බහු හොන්ති. මට තේරෙන හැටියට ප්‍රතිපත්තියයි ප්‍රතිවේදයයි තියෙන කාලෙත් බොහෝ ප්‍රතිවේද කරපු භික්ෂූන් නැහැ කියලා වගේ මට තේරෙන්නේ. ඒස බික්කු පුතුජ්ජනෝති අඟුලින් පසහ. නෑ එහෙම නෙවෙයි කියන්නේ. මට තේරෙන හැටියට මෙතන ප්‍රතිපත්තියයි ප්‍රතිවේදයයි තියෙන කාලේ ප්‍රතිවේද කර භික්ෂු ගොඩක් ඉන්නවා. ප්‍රතිවේද නැති භික්ෂුව මෙන්න මෙයා ප්‍රතිවේදයක් නැති කෙනෙක් කියලා ඇඟිල්ල දික් කරලා පෙන්විය යුතුයි. So it says where the penetration of the Dhamma or Penetration and And- practice. When there is penetration and practice, good and well, we have to point out the particular monk who is not penetrated. That much of realized bhikkhus are there at that time. Clear? among attendants. Why? Because if you want me to translate and then like all the time you don't let me translate, it's pointless for me to come to translate. Now, if you translate this point, you miss. That's why I interfere it, because these are very, how to say, very Theravada points. So Theravada points can't translate easily. That's why I interfere. Otherwise, simple translation easy. Now, as example, Pariyatti you said, regarding Pariyatti you said, it's scriptures. It is very
normal translation. But here pariyatti means not just scriptures, it is specifically Tripitaka. No, I start sentence and before I finish, you jump and cut me off. So for me, Okay. useless to stay here and translate. Okay, let's see. Okay. Now onwards, let's do. ඔන්න දැන් මෙතන කියනවා තත්ත පටිවේදෝච පටිපත්තීච හෝතිපි නොහෝතිපි ඒකස්මින් හි කාලේ පටිවේද කරා බික්කු බහු හොන්ති ඒසයි බික්කු පුතුජ්ජනෝති අඟුලින් පසාරෙත්වා දස්සේ තබ්බෝ හෝති. කොහොම හරි දල වශයෙන් ඒකේ අදහස මේ භික්ෂුව පෘථග්ජනයි කියලා ඇඟිල්ල දික් කරලා පෙන්වන්න ඕනෙලු. So, if we simplify it, the point where both the penetration, I don't like the word to myself, of the truth or the Dhamma and the practice Dhamma time, if we simplify it, it's the time where, like when we point out somebody that is not good too much or something like that, so those times you point out to people that are worldling and say, oh look at him, he's a worldling. මෙහෙම තියෙනවා ඉමස්මින් ඒව දීපේ ඒකවාරං පුතුජ්ජන බික්කූනාම නාහෝසි. මේ රටේ එක්තරා කාලයක පෘථග්ජන භික්ෂුවක් නොහිටිය කාලයක් තිබුණා. So also it says in this island there was a time where there were no worldling monks. පටිපත්ති පූරකාපි කදාචි බහු හොන්ති කදාචි අප්පා. ප්‍රතිපත්ති පුරණ අය සමහර කාලවලට ගොඩක් ඉන්නවලු සමහර කාලවලට ටිකයිලු. And the people that practice means here like for realization practice, sometimes there are many of them and sometimes there are few of them. ඉති පටිවේදෝච පටිපත්තීච හෝතිපි නහෝතිපි. මෙසේ ප්‍රතිපත්තිය සහ ප්‍රතිවේදය තියෙන්නේත්වේ නැති වෙන්නේත්වේ. So there is kind of availability and non-availability of both the realization and the practice for the realization. ශාසනට්ඨිතියාපන පරියත්ති ප්‍රමාණ. නමුත් ශාසනයේ පැවැත්මට පර්යාප්තිය ප්‍රමාණයි. ත්‍රිපිටකයේ ප්‍රමාණයි. So the let's say limitation or the span of the dispensation is truly kind of defined only by the existence of the Tripitaka. ශාසනීත වීමට ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රමාණයි. පණ්ඩිතෝ හි තේපිටකං සුත්වා ද්වේ පූරේති. පණ්ඩිතයෝ ත්‍රිපිටකය අහලා ඉතුරු දෙක පුරනවා. ඉතුරු දෙක සම්පූර්ණ කරගන්නවා. What is meant by that? පණ්ඩිතෝ හි තේපිටකං සුත්වා ද්වේ පූරේති. පණ්ඩිතයෝ ත්‍රිපිටකය අහලා ප්‍රතිපත්ති පරියත්ති සම්පූර්ණ කරනවා. So the wise ones, they have learned the Tripitaka and then fulfill the realization and the practice to the realization. යතා අම්මහකම් බෝධිසත්වෝ ආලාරස්ස සන්තිකේ පංචාභිඤ්ඤා සත්තච සමාපත්තියෝ නිබ්බත්තෙත්වා නියම සංඥා නා සංඥායතන සමාපත්තියා පරිකම්මං පුච්චි සෝ නජානාමි කියාහ. තතෝ උද්දකස. දැන් මෙතන මේ උදාහරණයක් කියනවා. දැන් බෝධිසත්වයෝ මේ ආලාර කාලාම ගාවට ගිහිල්ලා නේව සංඥා නා සංඥායතනෙ දැනගෙන නේව සංඥා නා සංඥායතනෙ උපදවාගෙන එතනින් එහාට ඇව්වා නේව සංඥා නා සංඥායතනෙ. ඉතින් එයා දන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. So then it says like the Bodhisattva has gone to the Alara Kalama and that's the teacher of the material jhana and ask him what is like transcending or further than this and then the Alara Kalama was not able to answer that. ඊට පස්සේ උද්දකරාම පුත්තගාවට ගිහිල්ලා ඇව්වහම එයා කිව්වා නේව සංඥා නා සංඥායට ගියා ඊට පස්සේ. But the next
teacher that was Uddaka Ramaputta was teaching the next immaterial jhana. So when the Bodhisattva went to him, the Uddaka Ramaputta was able to answer. He said, that one that we were asking, there is one more than that, and that is this one. එතකොට ඔහු ඒව මේවම් පඤ්ඤා බික්කු පරියත්තින් සුත්වා ද්වේපි පූරේති. මෙසේ ඥානවන්ත භික්ෂුව පරියත්තිය දැනගෙන ඉතුරු දෙක සම්පූර්ණ කරනවා. So like this, the kind of clever, wise monks, they learn the Tripitaka and fulfill the other two, that is the realization and practice. තස්මා පරියත්තිය අටිතාය සාසනං ටිතං හෝති. ඒ නිසා පරියත්තිය තිබෙන කල්ලි ශාසනය තිබුණා වෙනවා. So because of that, it was said that the life, so to say, lifespan of the dispensation is delimited by the existence of the scriptures, or that means the Tripitaka. යදා පනසා අන්තරදායති තදා පටමං අභිධම්ම පිටකන් නස්සති. යම් විටක පරියත්තිය අතුරුදහන් වෙනවද ඉස්සෙල්ලම අභිධර්ම පිටකේ තමයි නැති වෙන්නේ. So the first one of the Tripitaka to disappear is the Abhidhamma Pitaka. තත්ත පට්ඨානං සබ්බ පටමං අන්තරදායති. එහි පට්ඨාන ප්‍රකරණය තමයි මුලින්ම අතුරුදහන්. And out of the Abhidhamma, which is 7 books, the Patthana or the conditioned relations, like a book, is the first one to disappear. අනුක්‍රමේන පච්චා ධම්ම සංඝෝති. අනුක්‍රමයෙන් පිරීලා ඇවිල්ලා අන්තිමට ධම්ම සංගණි ප්‍රකරණය පිළිගන්නවා. So the last of the Abhidhamma books to disappear is the Dhamma Sanghanika. දැන් මේ කාලෙත් එහෙම වෙනවා. දැන් අභිධර්මයේ හදාරන්නේ අභිධර්මයේ බුද්ධ දේශනා නෙවෙයි කියනවා. අභිධර්මයේ පළවෙනි සංගායන ඕනේ නෑ කියනවා. ඔය කියන්නේ අභිධර්මයේ අතුරුදහන් කරන කතා ඒවා. So this is already happening now, where people kind of disregard and reject the Abhidhamma, saying that was not there in the first council and it was not taught by the Buddha. අනුක්‍රමන තස්මින් අන්තරහිතේ ඉතරේසු ද්විසු පිටකේසු තිතේසුපි ශාසනං තිතමේව හෝති. අභිධර්මයේ අතුරුදහන් වුණත් ඉතුරු පිටක දෙක තියෙනවා නම් තාමත් ශාසනය තියෙනවා. But even if the Abhidhamma disappears, because the Vinaya and Sutta Pitaka will be still existing, still the dispensation will be existing. තත්ත සුත්ත පිටකේ අන්තරදාය මානේ පඨම අංගුත්තර නිකායෝ ඒකාදශකතෝ පට්ඨාය යාව ඒකක අන්තරදායති. දැන් සූත්‍ර පිටකය පිරිහෙනකොට මුලින්ම අංගුත්තර නිකායේ ඒකාදශක නිපාතේ ඉඳන් ක්‍රමානුකූලව ඒකක නිපාතේ දක්වා පිරිහීගෙන යනවා. So out of the Sutta Pitaka, probably next one is the Sutta Pitaka. Yes, So Sutta the next one to disappear is the Sutta Pitaka, and it's supposed to disappear starting with Anguttara Nikaya, starting with the last book of එන්න මහත්තයෝ Anguttara උඩට. Nikaya, which is the 11th. කුටිය ගාවද ඉන්නේ? මං එනවා මං ටක් ගාලා එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ සංයුත්ත නිකාය පිරියනවා. So then the next one to disappear is Sanyutta Nikaya. ඒකෙත් අර උඩම එක චක්කපෙය්‍යාල ඒ කියන්නේ මහා වග්ගින්දන් පිරිහිලා ඇවිල්ලා That one ඕගතරණ also basically සූත්‍රයෙන් from the ඉවර වෙනවා. back disappearing up to the front. ඊට පස්සේ මජ්ක්‍ධිම නිකායත් ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රයෙන් පටන් අරන් මූලපරියාය සූත්‍රයෙන් ඉවර වෙනවා. Then the Majjhima Nikaya starting with the last one and going towards the first one. දීඝ නිකාය දසුත්තර සූත්‍රයෙන් පටන් අරන් බ්‍රහ්මජූල ජාල සූත්‍රයෙන් කෙලවර වෙනවා. And then the Digha Nikaya starting from the last one and going to the first one. ඔන්න ඔය විදිහට සූත්‍ර පිටකය පිළිගෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ අපිට තව කියවන්න තියෙනවා ගොඩාක්. අපි ඒක හිත කියමු. එන හැම දිනකටම There තෙරුවන් are සරණයි. many more things to talk about, so we will talk about that tomorrow. Maybe you are එන හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. Everyone.